For starters, the budget is a function of Parliament. This budget was passed a couple of weeks ago. As the alternative government, we produced our alternative budget. And very few things were picked here and there. They decided to pass what they did as the majority side. But we are going to continuously press, even with this particular budget that was passed. It has got a number of challenges. So you're saying 84 trillion shillings. 37 trillion shillings of that is meant for debt servicing, wages, statutory expenditures, and so on. So you only have 47 trillion shillings as discretionary expenditure. But even that 47, you don't have the entire of it, because many times they'll bloat it up. Why? So that they can, that 3% that is provided for by the Public Finance Management Act, for them to spend and then later inform Parliament. So that's part of the challenge that we have with this budget. Number two, we have a lot of financial indiscipline, fiscal indiscipline. There's a lot of unnecessary borrowing. Much of the time that money is borrowed. It is not put to the use for which it is borrowed. But we also have a lot of corruption. When I hear these people talking about this is Chisanja, no sleep, I really laugh at them. It's preposterous, because what are the real efforts to show that they are fighting corruption? People stole iron sheets meant for Karamoja. Only one minister is in jail, Agnes Nandutu, who was a junior minister. But all the others at high service delivery and so on. So he should be appreciating us for speaking out against these ills. We are the ones that talk about corruption, bad governance, poor service delivery. But what does he do? It is to hound we in the opposition. We have got so many of our colleagues who are in jail. Why? Because they speak out against injustices and bad governance. So if he's serious about bad governance, corruption and so on, they should begin by freeing all those people who are in jail for political reasons. Because their only crime is to say this is bad. This cannot continue. But what happens? Instead, they are vilified. Honorable, what the chairman is? Okay. Honorable, we've seen Ugandans have already felt the impact of global conflict, fuel prices. Because the impact has already been felt. No, this government is not interested in the people of Uganda. Let no one be lied to. Because if they were, why don't they want to pay medical interns? We have made noise about this issue and we are not going to keep quiet. Because this budget that has been read today, after a few days you will see a supplementary. Why don't they bring a supplementary to pay medical interns if they are concerned about the people of Uganda? Because these medical interns are working in hospitals across the country. They work 36, 48 hours. If you're saying you're serious about the people of Uganda, why not pay them better? That's something, by the way, that we pointed out in our alternative government. We pointed out increasing money for education, capitation grant. You are availing only 20,000 shillings per year to a UPE child, and you expect them to learn and be serious? No, this government has never been serious about the people of Uganda. They can pretentiously, say the things that they say, but when the rubber hits the road, it's a serious matter. Over 10 trillion shillings of money that is meant to avail services to the people of Uganda is stolen. How many people are apprehended for that corruption? So they are not serious about it. Muluganda. Budget allocation eyo ekyamazima buli awuliriza obulungi gye bikakkanira era bikakkana local government ye kalondoozi. Bikakkana local government ye kagogo ayina okgenda nga yeetegereza byonna ebigenda mu maaso. Munnange nno tetulina budde bwa muzannyo mu local government. Ekirungi nti ne president abeegambidde nti naye akimanyi nti nameera eggumite, naye akimanyi nti nameera akuweerawo. Sirina budde bwerungi ya president agambye abantu muti ogamba ku babbi
kubanga oyagala obeere mulungi bakuwaana empisa ayogerako nga Namere ng'oyo bamuyita ow'empisa embi kati kemutegedde nti neeyampa omulimu akimanyi nti bwe ŋŋamba kuba bino okwogera ebitagenda bulungi mu society muwoza Namere ayogedde Namere wampisa mbi kati mugume mudde mu layini kkiriza waliwo abantu abalina amagezi amazaala era nga bakola emirimu tujja kukola nabo waliwo abalina amayigi ng'omuyigiriza n'ategeera naye ate waliwo abalina amagezi amakake nga tulina bakakabukasa emitwe okutegeera ekyo nkubuulira eggwanga okutewali ggwanga litereereramu ebyo ebyammwe ebyekiralu bye mulimu olina okulabika obulungi nze olwedde Mukama yantonda ndabika bulungi sirina nsonga lwaki nfoosinga nnyo neefuula omulungi ennyo neefuula malayika never. I'm a cause-based woman ndi ku cause nti essaawa eno kyekisumbuwa eggwanga bakoobunafu nababbi omuntu agenda mu district bamusasula $5,000,000 omwezi naye mu district agendayo omulundi gumu yeeyita CDO yeeyita kaawo yeeyita biki omulala ate bwagenzeyo n'okubba nabba ebyo bye tuliko nga bamwoyo gwa ggwanga tetukolerera kabampaane already naturally Namere bw'omutunulira erina by'osobola okulaba by'osobola omuwaanako kati koma ku ebyo bino by'ebyemirimu tebigenda kubaamu kabampaane eggwanga lyonna bwe linaabeeramu abantu abaagala babawaane bambi ayina empisa bambi shizikamu bambi shizihambo ebyo tebigenda kukola bu blackmail tebugenda kukola kuffe bwe tulikeera ku makya nga Kiruddu referrals endala health centers zirimu eddagala ezirina okubaayo abalina okukola bali ku mirimu obutale tebulimu bamafiya babuwamba ku bantu ba bulijjo enguudo sente ezirina okukka wansi mu decentralized units kumiruka ne Magombola ne divisions ddala baziwaayo remittances ne zigogola enguudo ne ziteekamu ebigoma ne zigogola amazzi mbabuulira awo mujja kulaba nga tukendeezezza ku maanyi naye essaawa eno teri kuzikiza teri kujja kigere ku muliro tegeera President kyakugambye nti tetugenda kutereeza ggwanga nga buli omu ayagala bawaane muwaane so ekirungi ne Honorable Balamu mumumanyi sitayiro ye teyawukanako lwakuba nti endowooza eyange eri mu gumite naye nga tewali nsonga yonna gye egenda kutuleetera yadde okutya yadde okutiisibwatiisibwa. All we want, let me tell you Ugandans, ensi zonna ezivuddeko ku step emu ne zidda ku ndala zitandikira mu kusalawo. Ndi musanyufu nti kati ne President yakyeyogerera nti ekimala enough is enough. Buli speech ye tubadde wano bannamawulire mubeerawo buli speech ye akyogera nti emabegako mubadde mungonza mu taking advantage eya sitayiro ye nti obukulembeze bwe bulimu engeri y'obuzadde naye akugambye nange ku luno nkooye nange sikyattira muntu kuliisa agambye naye yennyini ku luno akoye takyattira muntu kuliiso naye kati ayagala akole atasobola kukola fuluma omubbisibwa atali mubigenda mu maaso oweereze eggwanga so feeyo ye koze yaffe tetulina kintu kyonna kyaffe kiri personal kye twenoonyeza no oli agenda nawoza kakati Namere ayina omuliro mungi kakati ogutya era gwe guyina okukola nze President ababulidde yajja e Masaka nga ndi muntu omunwana n'ababbi nga 10 nga balina basympathizer bakola akabondo ne beeteeka wali nga bufalisi bwe babeeranga ku Yesu nga bufuula nti Yesu ye mubi bo bufalisi bwe butuufu kati ne Masaka bwe yabasanga nga beekozeemu akabondo bawandiise n'ekiwandiiko Namere mubi nnyo Namere talina mpisa nagaa naye Namere wuuno lipooti za iso zonna zindaga byayogera bituufu mubba ettaka mugenda ne musimisa abantu ebinnya by'emmwanyi ne mutazibawo ate ne mujja mu gavumenti ne musaba payments yasanga real scandals abantu nga babanja gavumenti billion ne billions okusupplying enkoko ezitaasupplyingibwa mu bantu abantu batunda emirimu abantu bakwata emirimu emisaala 5 gyaba city planners naye ng'omuntu omu yazifuna bakoze buli lukujjukujju pulaani z'ebizimbe batunda ntunde n'abagamba these are the issues Namere is raising ebyempisa bye muleeta siraba we bikwataganira. First of all, I want to be clear that the budget has been very precise and clear and can drive the transformation of this country into the money economy. As I've seen the priorities of the government, especially the enablers, were very clear. Road and infrastructure, railway, transport, water, airport, very clear to make the cost of production, cost of doing business lower. Electricity was talked about.
the social part of it, the human capital, education, the hospitals, and health, and others were very clear brought forward. Therefore, the issue has not been money, as you know, one of Uganda. The issue has been how has that money been used to benefit the intended purpose. Last financial year we had a budget of 81 trillion. Yes, you have heard we have got some glimpse towards transformation, but always not enough, as the President has mentioned. Since people have been sleeping, but since we are in this era of Ksanja, no more sleep, and all of us leaders wake up, we are going to wake up and ensure that this money that has been put in different sectors do their work as supposed to be. So we are not going to sleep as leaders. Some of us are new in the system, have come from the corporate world. We came with the intention of serving the public, serving the Mwananchi. So we're going to ensure that each money that has been to each sector is used for the purpose for which it is intended. And therefore I believe that the 4 trillion budget is going to deliver some development in this country. You know, as the President informed you, the country is like a body. There's no sector which is more important than the other because each one feeds the other. For example, the human capital is the one which feeds into agriculture. Then agriculture is the one which feeds agriculture. Then infrastructure, roads and what is the one who bring about this one. So each sector in an economy is very, very, very key. But however, as we mentioned that the PDM, the money economy to be, as for now we want to make tenfold, quick gains. It will be important that we empower more people in the village to get more money so that they can have the purchasing power, and then they can transform to the people having demand. And you know, when there's a demand, then the production is higher and the prices will be higher, and then people will develop faster. Not the systematic way. Higher income, higher purchasing power, then higher production, then wealth comes up as that. So I believe if we empowered our people to get more money, to have the purchasing power, then other things can follow. Erinnya lyange nze Kimbe Emmanuel, ndi Uganda Parliament wa Bukoto Midwest constituency ekiri mu Lwengo district. Nyala okutwala omukisa guno okutegeeza bannayuganda olunaku lwa leero minisita omulonde ate era nga abaddewo mu Ministry of Agriculture, mu Ministry of Finance, asomye budget, naye budget eno nganze munalwenge nkutteko nnyo. Era we bagisomedde mbadde mu katebe akalinga kakune mabega n'ensembera mu maaso. Kisooka nganze omulimi era atunulidde nnyo agriculture mu constituency yange, ndabye ng'ewadde omukisa obulimi, olaba nti irrigation eyogeddwako era neterwako sente nyingi okusobola okwongera okugaziya okulima kwaffe kubanga tulaba nga omusana gubali gutukosa nnyo. Naye mu kyo Lwengo nga district tubadde ne kooti, era tulina kooti ziri 2 eziriwo mu mateeka, grade 1 kooti. Tumaze emyaka egiri 4 nga tetulina bawabi ba gavumenti. Ku mulundi guno nga budget esomebwa, judicial office ewereddwa obuwumbi 665.55. Era nga ku sente zino Minisita akirambise lunwe nti kugenda kuvaako sente zigenda okwongera okuwandiika abakozi abayamba omulamuzi. Wano nyine essuubi nti abawabi ba gavumenti ababadde baabula ebbanga lyonna emyaka 4 ng'abantu bavundidde mu makomera, abantu nga bazimalira ku poliisi, ku mulundi guno bagenda kuwandiika abakozi. Era ne Lwengo district efuna abawabi ba gavumenti, kooti ziddemu zikole bulungi, emisango gyanguwe, buli kimu kitambule bulungi. Mu nteekateeka ya bajeti eno ensanyudde olw'ensonga eyogedde ku byenjigiriza. Botunulira budget ewereddwa ebyenjigiriza ewereddwa obuwumbi 6.66, 6.66 trillion, obusiirivu 6.66, naye bagyongedde sente eziri mu buwumbi 568.65 nga sente zino it is just a salary increment, sente za kuongeza misaala gy'abasomesa. Wano ndi musomesa mpulira essanyu mbadde bwembeera nebasomesa bannange nga boogera ku salary increment, naddala aba arts aba secondary nga buli omu amaziga gasangula. Naye ku mulundi guno budget ebawadde sente.
ate abasomesa ba primary nabo ne babongeza ssente kusinza ko zabadde bafuna. So wano wenjagale okwongera okukubira omulanga abasomesa bannange nti engeri gye babongedde ssente ate mwongera kusolo gwa nagamba mukole emirimu musanyuse eggwanga musanyuse abazadde musanyuse abayizi bafune kye bateekeddwa okufuna oba oli awo tujja kugenda tubongeza mpola mpola okutuuka ku ekyo kye munaayagala mukkirize. Njogere ku masannyalaze bw'otunya minisitule ya energy okusinziira ku bajeti ya 2025 2026 ku mulundi guno bongezeddwa ssente kubanga baweereddwa trillion eziri mu 2.07 ate nga emphasis weesinze okuteekebwa esinze kuteekebwa ku rural electrification. Olabira ddala nga ebyalo ng'ewange mu disitulikiti yange y'Erwengo amasannyalaze mu byalo matono naye bwe banga rural electrification eyogeddwako era eteekeddwako ssente ennyingi nyine essuubi nti amasannyalaze gagenda kuva ku kolansi mu matawuni gakke ku kyalo n'abantu abali mu kyalo abalina trading centers obukuze bufuna amasannyalaze ate enkulaakulana yeeyongere naddala mu disitulikiti yange era mu constituency yange eya Lwengo Bukoto Midwest constituency.